Hi students, good morning all. Today we are going to discuss the second part of our third chapter in biology. So we move on to the next topic. In previous classes, we studied up to blood pressure and what are the risk of blood pressure. So the blood pressure rate goes below the prescribed rate is called hypotension, and the blood pressure is increases in the prescribed level, that is known as hypertension. If the pressure is not regulated, the hypertension may lead to stroke or heart attack. This is already studied in the previous classes. So then we move on to the topic from the blood to the cell. We know that how blood reaches different parts of the body. In the previous classes we studied that how blood is reaches to different parts of the body. If so, how do cells get nutrients from blood? ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെൽസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Here a picture itself shows that blood comes to arteries, then move on to capillaries, then from the capillaries to lymph duct cells and intercellular space and goes through vein. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ആർട്ടറി വഴി കാപ്പിലറീസ് വഴിയൊക്കെ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇതിന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട്, ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്, ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻട്രസെല്ലുലർ സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്, വേസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. വെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ കാപ്പിലറീസ്, the fluid part of the blood oozes into intercellular spaces through minute pores of the capillary wall. This fluid formed in the intercellular space is known as tissue fluid. So, what is known as tissue fluid? Tissue fluid is formed to the intercellular space. How tissue fluid is formed? When blood flows through capillaries, the fluid part of the blood oozes into the intercellular spaces through the minute pores of capillary walls. This fluid is known as tissue fluid. The tissue fluid does not contain RBCs, protein molecules and platelets. And what is the importance of tissue fluids? Exchange of materials takes place between tissue fluid and cells. Tissue fluid is absorbed into the blood and lymph capillaries. Tissue fluid is absorbed into the blood and lymph. അപ്പോൾ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസിലും ബ്ലഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിംഫ് ഈസ് ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ്. അങ്ങനെ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസിലുള്ള ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ്? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലിംഫ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോർമേഷനുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? Then in the previous classes or previous discussion or in the introductory part we can discuss a question raised by Sini, that is, along with the blood, lymph also participates in the transport of material. From the previous slide itself we can understand that lymph also participate in the transport of materials. The fatty acid and glycerol formed after digestion comes to the lacteals in lymph vessels. And from that itself pass through small lymph duct. From there itself comes to large lymph duct, and from there to vena cava by blood and reaches to heart. This is the pathway of transportation of fatty acid and glycerol that are absorbed into the lymph from the small intestine and reaches to the cells. We know that the blood circulatory system, along with the blood circulatory system, the circulation of lymph also takes place. The lymph formed from blood passes through lymph duct and returns to blood near the heart. In addition to lymph, what are the components of lymphatic system? Lymph capillaries, lymph duct, lymph node and spleen are the
parts of lymphatic system. Then spleen and lymph nodes play a major role in defending disease causing germs. അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ആരാണ്? നമ്മുടെ സ്പ്ലീൻ ആൻഡ് ലിംഫ് നോഡ്സ് ആണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. Then next we move on to topic a healthy heart vital for life. ശ്രദ്ധിക്കുക, a healthy heart is indispensable for life. ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമാണ്. Excerpts from the Wall magazine prepared by students on World Heart Day are shown below. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഹാർട്ട് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പോസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. September 29 World Heart Day. Atherosclerosis is the condition in which accumulation of fat in the arterial wall takes place due to the consumption of excess fatty food. What is known as atherosclerosis? Consumption of excess of fatty acid lead to the accumulation of fat in the arterial wall. This condition is called atherosclerosis. As a result of atherosclerosis, the inner diameter of the artery reduces and the arterial wall becomes rigid and loses their elastic nature, so the blood pressure is increases. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ atherosclerosis എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ atherosclerosis എന്താ ഉണ്ടാവുക? The inner diameter of artery reduces and the arterial wall loses elasticity and may rupture and the inner walls become rough. Hence, RBC may clump together to form blood clot in the coronary vessels which may cause heart attack. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? അതായത് the arterial wall loses their elasticity and may cause rupturing and the inner walls become rough. Hence, RBC may clump together to form blood clot in the coronary vessels that may cause heart attack. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ ആർട്ടേറിയൽ വാൾ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നർ വാൾസ് ഒക്കെ റഫായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ RBC അവിടെ കട്ട പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടിച്ചേർന്ന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാരണമാകുന്നു. അത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും കാരണമാകുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. Then, as in animals, substances are transported in plants too. Next, we move on to transportation in plants. ആനിമൽസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. So, we know that what are the vascular tissues present in plants? Mainly two types of vascular tissues are present in plants. First one xylem, second one phloem. What is the function of xylem? Helps in the transport of water from root to leaves. റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീവ്സിലോട്ട് വാട്ടറിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സൈലമാണ്. Then what is the function of phloem? Phloem transports the prepared food material to the different parts of the plant body. ഇപ്പോൾ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലീഫിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫ്ലോയമാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ സൈലം. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് extend from root to leaves in an interconnected manner. We know that the water and salt that roots absorb from the soil reaches the leaves through xylem and vascular tissue. അപ്പോൾ വാട്ടറും സാൾട്ടും റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സോയിലിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറും സാൾട്ടൊക്കെ ലീവ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൈലത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂവിലൂടെയും എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ഡസ് ദ വാട്ടർ റീച്ചസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ട്രീ ത്രൂ സൈലം? അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ തൊട്ടും ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് ലീവ്സിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് താഴെ നിന്ന് വെള്ളം എങ്ങനെ പോകുന്നത്? സോ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ takes place through tracheids and vessels. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നെയിം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് that helps the entry of water into the leaves. No, what is the helps for entry into the leaf? The transportation of water takes place through tracheids and vessels, the dead cells of xylem. അപ്പോൾ ട്രക്കിഡ്സും വെസൽസും വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്നത്. The diameter of vessels is greater than that of
ട്രക്കിഡ്സിനെക്കാട്ടിയും ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്തിന്, വെസൽസിന്. Vessels are arranged one above the other. As the walls between the vessels are disintegrate, they look like long pipes. ഇപ്പോൾ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീവ്. Xylem has dead cells such as tracheids and vessels. What is the importance of vessels? The diameter of vessels is greater than that of tracheids, and the vessels that are arranged one above the other, as the cell walls between the vessels disintegrate, they look like long pipes. Okay, how does water reaches the tree top through xylem naturally? This is happens due to the combined action of many processes. What are the processes? Transpiration, root pressure, cohesion, and adhesion. These processes are combined to form water reaches to the tree top through the xylem. Then the transpiration, root pressure, cohesion, adhesion are important among them. Then transpiration can be observed through a simple experiment. What are the simple experiment? Take two potted plants, one with leaves and other without leaves. Then cover them using transparent polythene bag. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പോളിത്തീൻ ബാഗുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മറക്കുക. Then what changes are occur? It can be interfere that water came out from the leaves. ഇപ്പോൾ ലീവ്സുള്ള ട്രീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Water is expelled from leaves is due to evaporation. This process is called transpiration. അങ്ങനെ വാട്ടർ ലീവ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ? എക്സസ് water gets evaporated and expelled out through stomata of the leaves. This process is called transpiration. What is known as transpiration? Excess water gets evaporated and expelled out through stomata of the leaves. This process is called transpiration. What is the importance of transpiration? Transpiration reduces the pressure in the cells of the leaves, and water enters from the region of higher pressure to the region of lower pressure. What is the importance of transpiration? Transpiration reduces the pressure in the cells of the leaves, and water enters from the region of higher pressure to the region of lower pressure. That is what is very, very important. Okay. Then this is a picture of conduction of water in plants. First one, root hair is water is absorbed into the cells through osmosis. Then water passes through xylem vessels. Then with water lost through transpiration to the leaves, it rises through xylem. The cohesion, adhesion of water molecules can enable this rise. Then water reaches to the leaf cells by osmosis. From the xylem vessels, it's through stomata, transported through stomata, and water evaporates through transpiration. This is the mechanism of conduction of water in plants. Then water is lost from intercellular space of leaves through stomata by transpiration. It reduces the pressure in the cells of leaves. In order to compensate this pressure difference, water enters these cells from adjacent cells through osmosis. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദിസ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, water enters these cells from adjacent cells through osmosis, and the transpiration pool developed due to transpiration helps to carry water to the top. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, helps to carry water to the top. Besides this, water molecules have the capacity to stick to themselves, that is known as cohesion, and adhesion with the walls, that is known as adhesion. Along with this, the root pressure developed in the cells of root due to the absorption of water also helps to rise in
വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൂട്ട് പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ, ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൈസിങ് വാട്ടർ. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ത്രൂ സൈലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ത്രൂ ഫ്ലോയം. ഫുഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൂക്രോസ് ത്രൂ ദ സീവ് ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോയം വെസൽസിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, സീവ് ട്യൂബ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സീവ് ട്യൂബിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയം ഈസ് നോൺ ആസ് സീവ് ട്യൂബ്. ലൈക്ക് സൈലം വെസൽസ്, സീവ് ട്യൂബ്സ് ആർ ആൾസോ സീൻ ആസ് പൈപ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് വൺ അബവ് ദ അതർ. അപ്പോൾ സൈലം വെസൽസിലുള്ള പോലെ തന്നെ സീവ് ട്യൂബ്സ് ഒരു പൈപ്പ് പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വൺ ഡിഫറൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് the pores are seen in the cross walls present in the phloem. ഫ്ലോയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സീവ് ട്യൂബ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, പോർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. The sieve tubes are through these pores cytoplasm of sieve tubes are interconnected through which food molecules can travel. അപ്പോൾ ഈ പോർസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൈറ്റോപ്ലാസം എത്തുന്നു സീവ് ട്യൂബ്സിലൂടെ എത്തുന്നു. There is to be interconnected and which food molecules can travel through these pores. അപ്പോൾ പോർസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ദ കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആർ സീൻ എലോങ് വിത്ത് ദി സീവ് ട്യൂബ്സ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ കമ്പാനിയൻ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സീവ് ട്യൂബ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫുഡിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. സോ we can see that the difference between the transport of substances in plants and human beings. Most of the vital activities that takes place in plants and animals are similar. So such activity is the production of energy. So what is the structure of phloem? Among the phloem tubes, sieve tubes are present like a pipes. But one is the difference is that the pores are present in the sieve tubes. Through the pores, cytoplasms are to be interconnected. Then food materials are transported in the form of sucrose through these sieve tubes. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.